一瞬で空がまた変わる光の中に飛び込む僕脈打つ心に刻まれたミスターで荒れる鎖を壊せ時を駆け抜け消えた世界失敗も僕を駆り立てる名前を忘れられても全てを書き換えるこの瞬間ねどこにいるこの果てのプレイ夜を越え日々を越え心の中に君を感じる導く光ティクを越えて倒れても今夜また立ち上がる闇を越えて光を追いかけるこの世界のどこにいても心に燃えるほど失わない名前を呼べば消えはしない全ての道が僕を戻す運命だって止められないリスタートして道を見つける走れ未来は止まらない君の声にまだ知ったよ全ての命と光を越えてきっと君に伝えるHello guys, என்னோட வாய்ஸ் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். குட் ஈவினிங் கைஸ். நம்ம SyberiaTheWorldBefore பார்ட் 3 லைவ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த கேம் ப்ளே பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது. கண்டினியூ பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த கேம் ரெக்கமெண்டாக மாற்றி லைவ் போடலான்னு இருக்கேன் கைஸ். வாய்ஸ் கேட்குறதுல கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னோட மொபைல் அடிச்சேன் கேட்குது கேட்குது முன்னாடி யாராச்சும் எக்ஸ்ட்ரா டேப் இருந்தால் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே கைஸ், கேம் கண்டினியூ பண்ணலாம். Part 2005. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா இந்த ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி ஒரு பிளேஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கெஸ்ட்லாம் தங்குவாங்க. போயிட்டு அந்த கேரக்டரை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கோம். அவங்க எப்படி இங்கே இருந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க. ஓகே, இது ஒரு சாப்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த பேசோட ஓனர் பேசணும். If I were you, Fräulein, I wouldn't wait too long before returning to the tram. It's a fair trot back to the station, you know. என்னோட வாய்ஸ் இங்கே கேட்குது. நம்ம போயிட்டு நம்ம ட்ரெயினை போய் பிடிக்கணும். அதை கிளம்ப போய் பார்க்கணுமா? That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. ஸோ இந்த கேம் ஒரு 8.5 hours 9 hours கிட்ட வந்துடும். நம்ம இப்போ 3 hours கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். இப்போ 6 hours இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் போட முடியும்? ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் 2 hours இன்னைக்கு
that's it. Nothing to say. யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. I found her, my sweet Katusha. The girl in the painting. Her name is Dana. ஸோ அவங்க நேம் வந்து Dana டேனா Rose. ரோஸ். That's nice, Kate. யாருன்னு சொல்லி Real கண்டுபிடிச்சு nice. அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு But, I'm gonna find out who she's she was, just like I promised you. Nothing more than a good old But in adventure the to story forget ரொம்ப your எனக்கு grief, I guess. இப்போதானான்னு தோணுது. You should go, Kate. Or you're gonna miss the tram. ட்ரை பண்ணுறப்ப அங்கே இருக்கிற ஒரு கார்டு வந்து ஃப்ரெண்டை வந்து ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. ஷூட் பண்ணதில் ஃப்ரெண்ட் ரைட். There will always be a ரெண்டு train பேரும் சேர்ந்து for you. எல்லாம் அங்கே ட்ரெயினை சர்ச் பண்ணுறப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபோட்டோ வந்து டேரக்டர் மேலே இருக்குது அவங்களுக்கு ஏறி போகலான்னு பிளான் போட்டாங்க. பட் இப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு இல்லாமல் இவங்களே தனியாக அந்த கேரக்டர் யாருன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு வந்ததில் அந்த கேரக்டரோட நேம் வந்து டேனா ரோஸ் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. யாரோ நம்மளை பார்த்துன்னு இருக்காங்க. யார் இருந்தால் தெரியும். சாய்ஸ் பேஸ்டாக ரூட்டாக இருக்கு எனக்கு. இல்லைனா ஒரே லீனியர் ஸ்டோரியாக தெரியல. த்ரீ ஹவர்ஸ் போட்டு நான் 2-3 லைவில் முடிச்சிடுவேன். பட் நான் 2 ஹவர்ஸாக போட்டுடுறேன். தங்கியிருக்க ஹோட்டலுக்கே இப்போ வந்துருக்கோம். ஹாய் ப்ரோ, ஃபயஸ் ப்ரோ. ஹாய் வாங்க ஃபயஸ் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஈவினிங் ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? Oh gosh, what a day. ஃபைன் ப்ரோ, how are you? ஃபைன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். I hope Oscar's okay, wherever he is. டின்னர்லாம் ஓவரா? I'm not abandoning him. I just need to find him. டே எப்படி போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ? வாட்ஸ் யுவர் டே? கேஸ் ஸ்டோவ் ஏதோ ஃப்ரெஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். France. Closed. Oh, It's it's late. late. Frau Wagner must have gone to bed. Not a soul here. Not surprising, given the time.
காப்பிரைட்ஸ் ஏதாவது போட்டுற போகிறானுங்கடா. இந்த கேமுக்கு அப்பப்போ காப்பிரைட்ஸ்லாம் போடுறாங்க கைஸ். இந்த மியூசிக்காக ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து அகெயின் 1980 யூஎஸ்சி நியூ ஜெர்சி. இப்போ இது வந்து அந்த கேரக்டர் இன்னொரு பாஸ்டில் இருக்காங்களே அவங்கள பற்றி போகுதுன்னு. Is that you, Katie? Yes, Katie. Mom! I mean, who else can it be? கேட்டி யாரு? இப்போ நம்ம என்னென்ன இங்கே பண்ணால் Oh, hello, Munchkin. Hey, Mom. ஒரு வேளை இப்போ இருக்க அந்த கேரக்டர் தாங்க நினைக்கிறேன் கைஸ். ரோசன் ஃபைலில் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க தான் இவங்க நினைக்கிறேன். We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. Mom says they'll probably come over from New York on her birthday. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம். Mom bought those again. சாரா பிட்ஸா. The piano that Mom ordered will soon be here. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க வந்து இப்போ கரண்ட்டில் இருக்காங்க. இல்லை அவங்க கரெக்டாக தான். Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like I did. Thomas man. How's the day today? Fine, bro. Wow. I hope I get to travel Optum around the Rose. world too when I grow up. This பார்த்தேன். அவ்வளோதான். சார் இது பண்ணல. Is everything okay? How are you doing with your home? Are you getting bored, Katie? Because if you are, I can always find a chore or two for you. Is everything okay, Katie? How are you doing with... Is everything okay, Katie? How are you doing with your homework, Munchkin? அவங்ககிட்ட பேசுகிற எதுவுமே இல்லை நினைக்கிறேன். Are you having one? மண்டே ப்ளூஸ் தான் அப்படின்னு என்ன ப்ரோ? Another letter for Dad. மண்டே ப்ளூஸ் தான் என்ன ப்ரோ?
கைஸ் ஓகே கன்ஃபார்ம் இவங்க தான் அவங்க. இப்போ 2005 இருக்கிற அந்த பர்சன் தான் கைஸ் இவங்க, அந்த கேரக்டர். You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Means the primary cause include work, job stress, satisfaction. இல்லை ப்ரோ, அது இல்லை. அதே சொல்லலாம், டெய்லியும் தான் ப்ரோ இருக்கும். ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான், ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவ்வளோ இல்லை, ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாச்சும் இருக்கும், டெய்லியும் இருக்கும். இது மண்டேன்னு இல்லை ப்ரோ, அப்பப்போ லைட்டாக வந்து போகும். உங்களுக்கு இருந்துச்சா ப்ரோ இன்னைக்கு? Where'd this come from? I already told you. Your grandma and grandpa gave it to me when I was little. Doesn't look like it's from New York, though. I don't know. Must have been in the family forever. I just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl. When I get old. இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ. So when will that be? Later, Katie. ஓகே ப்ரோ. I mean next month. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து இது ஒர்க் யாரும் ஜாயின் பண்ணுறோம். ஆமாம் ப்ரோ, ஐ வில் பி. But இது what? பார்க்க ட்ரீமா? In a very, ஓகே ஓகே, very long சும்மா time. ட்ரீம் தான் கைஸ். When I'll be gone. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. இப்போ ஒலிவியான்னு சொல்லிட்டு யாரோ இருக்காங்க போல், அவங்க வந்து லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Olivia wanted me to call her. Obviously, that's why she wrote a number down. யார் ஒலிவியா? Olivia wanted me to call her. Obviously, that's why she wrote a number down. யாரோ ஒலிவியான்னு யாரோ What the hell? எழுதி அதில் வந்து அவங்க நம்பர் போட்டு You want me to call you, Olivia? Fine. I've survived. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. யூஸ்
you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. This is not the time to surf the web. If I don't call Olivia now, I never will. யாருக்கோ ஃபோன் பண்ணலாமா I வேணாமா don't know why I should be so nervous about making a simple phone call. I mean, hey, I've crossed Europe, been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best ஓகே friend. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பெஸ்ட் Oh, and ஃப்ரெண்ட் I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? என்னதான் நடக்க போகுது கால்டா பண்ணி பாப்போம்னு சொல்லி வச்சிட்டு இருக்காங்க The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. In any case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. I'm the one who should be criticizing her. I mean, come on. Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? Now look at me, mulling over old grudges. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Syberia. And then there was the departure with the Yukon tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. ஓகே இப்போ கடைசியாக அவங்க ஃப்ரெண்டு இது ஃப்ரெண்டு போல பட் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க பாஸ்டில் ஸோ அதெல்லாம் பிடிக்காம தான் இவங்க வந்து வீட்டிலேருந்து வந்துட்டாங்க போல ஃப்ரெண்டு பண்ணதுக்கு வீட்டிலேருந்து வந்துருக்காங்க ஊரை விட்டு வந்துட்டாங்க Hello? Hello? Mr. Canton, is that you? கேன்டீனா Who's there, please? Got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know. Things have been complicated. Complicated? I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Canton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. இவங்க மேலே ஏதோ ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்கு போல அதனால தான் நான் அந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊர் வந்துடுறேன் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ வராரு ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க ஆராரு ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா Do you think I'm not mad at myself? Well, I hope so. But there's nothing I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Morning 8 o'clock இருக்கும். Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me.
Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone, and that's how you're gonna stay. கொசுன்னு திட்டிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாங்க. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Demoiselle Lenny told me the music academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Ah, hello, Miss Walker. Ah, Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? I went to the Silberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Vaughan because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vaughan for everyone, see? Best not stir up old memories. I'd like to go to the music academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town, where students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means.
Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Wagen was occupied after the annexation of Ostertal. Thank So நம்ம God I தேடிட்டு was இருக்க அந்த born just person after the வந்து liberation. the Second World War and I Rise of see. the Black ஒரு But I guess you gang had to ஒருத்தன் grow இருக்காங்க. up with the after effects of gang those கூட வந்து events. தான் கிளிக் ஆயிட்டு இருக்கு. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it So through friends and family like-mindedness or யாராச்சும் enemy கூட simple யாராச்சும் cowardice? collaborate பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த Were டைம்ல they responsible in one way எல்லாரும் or மேல another டவுட் பட்டு தான் இருந்தாங்களா? for the arrest or death of a family member? I must have been awful. A terrible time, really. Terrible timeன்றாங்க. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask if you have any more questions. அந்த ட்ராம் மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் தான் போகணும் நான். ஸோ இங்கே தான் போகணும். இந்த ஃபிசிக் அகாடமின்னு இருக்க போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But 2005. ஒன்று ஃப்ரெஞ்சாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெஞ்சு இல்லைனாச்சா ஜெர்மனாக இருக்கணும். இல்லை ஜெர்மனாக தான் இருக்கணும். யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ். அந்த பொசிஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்கும். இருக்கேன்னு தெரில, எங்கேயோ போயிட்டுருக்கேன். கைஸ்
இது அந்த பாஸ்ட்ல பார்த்த அந்த பிளேஸ் தானே? Oh dear. Help! Help! Someone! Help! Put me down! Oscar? ஓகே ஓகே, That you பசங்க can't ஆஸ்கார் do it. வச்சு விளையாட்டு Don't you இருக்கானுங்க. dare! Put it down right now! Alright then. Oscar! ஓகே கைஸ், ஆஸ்கார் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரி. Are you all right? I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar. Oh, I've missed you so much. I say, this display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just Like sit a down robot for a or a second, memory- Oscar. This robot might take a robot. while. வேற ரோபோட் இவங்க வச்சிருந்துருக்காங்க ஆல்ரெடி. அதோட ஆட்டை தூக்கி ரோபோட்டுக்குள்ளே போட்டாங்க. அனிமல் போடுறப்ப என்ன ஆயிருக்கான், அந்த பாடி வந்து அந்த ஆட்டை வந்து And that's when Demoiselle Letty gave me the address of the Music Academy in this பாடி வந்து neighborhood. அந்த ஆட்டை வந்து அதோட I see, Kate Walker. கைஸ் பார்க்குறாங்க லைக் You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, travelling on ostriches in an irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Any other thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you wherever you lead, and for as long as you require my services, Kate Walker. மொபைலில் That's பார்க்கல what an நல்லா automaton இருக்கு does. கிராஃபிக்ஸ். Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar, and you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. I'm so glad he's back. It's all very humiliating for a sophisticated automaton like myself, you know. Is it really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. இது வந்து நம்ம அப்போ அந்த கேரக்டர் வச்சு ட்ரா பண்ணது. போதும் 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 பார்த்துட்டு போதும் கிளம்பலாம். ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தா உள்ள ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரும். Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope Dana made it through.
Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. எங்கே போகணும்? Looks like they've tried to blend all these new shops into the original facades. It doesn't make it any less a tourist trap, though. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Strange. யார் ப்ரோ? வாங்க வாங்க ஆனந்த் ப்ரோ. இருக்கீங்க ப்ரோ? சாப்பிட்டீங்களா? ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இருக்கீங்க ப்ரோ? சாப்பிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ, டின்னர் இனிமேல் தான் ப்ரோ. All these letters. Fine bro. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time. Bro. So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. Email bro. Ari bro live போட்டாரா? போல்ல 7 மணிக்கு போடுவாரு. ஆளை காணோம். உங்களுக்கு என்ன? என்னன்னா? Guten Tag. What now? If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Oh, sorry. You startled me. So, now what do you want, council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry. It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises, the maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes.
But, alas, I can't, can I? Unless, Unless what? well, நம்மள ப்ளே பண்ண you சொல்லுவாங்க. know. All right then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rose. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh, and here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Drose you spoke of. Dana Rose. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Wagen, which you must play on the piano on the square in order to activate the orchestra of automatons. Once you have fixed the mechanisms, of இந்த course. மெக்கானிசம் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்றாங்க. All right then, here you go. அவ்வளவு What பெரிய are you வேலையை waiting நம்மளால பண்ண for? முடியுமா? This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Wagen. Someone's added annotations. வணக்கம் ப்ரோ. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? I wonder what it's supposed to represent. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on this... Music Academy Inspection Report, எப்படி இருக்கீங்க டிக் ப்ரோ? October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. In 30s again past story போறாங்க. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all.
And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Come and see, Fraulein. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an Academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Thank you very much for choosing me for this task, Frau Beckmann, but why me? Consider it a reward for being one of the best students of the Academy. And it looks to me like you need something to take your mind off your worries. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Do you have any questions before you go? When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Vorarlberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire, so he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians and the entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea.
Well, now you know all about the legend of Verischonberg. Was there something else, Fraulein Rose? I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fraulein. இந்த ஃப்ளாக்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும், ப்ரெசென்ட்டில் யூஸ் ஆகும். Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit. All these letters. They look like letters of formal notice. They're probably... Actually, இங்கே ரோபோட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க பண்ணிட்டாங்க. ஒன்று இருக்கு. எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. எங்களோட கேம். You can tell, Frau Beckman, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's going to take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Come on guys, பார்க்கற எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if he were here now. I love receiving his letters since he left to Baltair with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper. And I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay.
The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. பாஸ்வேர்டு பார்த்துக்கோங்க. EDA the password. So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. வேற எங்க போணும்? A part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckman everything's in order now. Wow, I would hate to be the one who must tune this. This looks complex. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இருக்க எல்லாமே பண்ணிட்டோம். ஏதாச்சும் ஒரு பில்டிங் போகிறோம். அந்த மிஷின் இருந்தது பாஸ்வேர்ட் CGTA தானே? ஹாய் கேம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. இருக்கீங்க கேம் ப்ரோ? அப்படிங்களா? இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் ஃபைன் ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஃபைன். ஆச்சு ப்ரோ. ஒர்க்கில் இருக்கீங்களா? ரெண்டா போகணும். ஆமாம் ப்ரோ.
டோருக்கான கீழே நம்ம கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள போய் பார்த்தா அந்த மெக்கானிசம்ஸாக இருக்கும். Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. The spare parts for the automatons on the square. அந்த ஸ்கொயரில் வெளியே இருக்குல்ல, ஸோ வெளியே இருக்க அந்த ஆட்டோமேட்டாஸோட அந்த ரோபோட்ஸோட ஸ்பேஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கு. I just come down from the tower. You can tell Frau Beckman everything's in order up there. The mechanism's in perfect condition. According to what the maintenance guy told Dana. Oh, I've already checked over everything upstairs. I would love to be able to climb to the top of the clock tower. They say the mechanism is incredible. Go and write out your report to Frau Beckman. There's nothing else for you to do here. I would love to be able to climb to the top of the clock tower. They say the mechanism is incredible. I should go back and see Frau Beckmann. The report ends here. Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. Impossible, Kate Walker. Such an act is illegal. Let's just hope that no... The connection between this mechanism and the other ones on the square seems to be operational. Looks like a part is missing.
Something's wrong. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style, like at Bohogstadt. Something's wrong. Something's wrong.
ஒரு Kate 3 Walker. flag You seem to be on flag the தான் right use track வந்திருக்கு. to successfully completing the service the rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find an automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bogstadt. என்ன பண்ணுறது? I should be able to get through it. If I can reach it. I should be able to put... Good. Now I just have to find the elevator to the clock tower. It might have been... According to the report, the elevator should be behind there. Let's hope it hasn't been walled up since. There. Okay. Just need to clear the passageway. They're still magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they were activated. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it.
That's it for the doors. Now I should take care of the engine. Looks like spare parts for automatons. The report ends here. It doesn't say what happened next. I think it contains all the information you need to... Half done. Let's see what's next. Looks like a part is missing. Three working now. One more to go. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bogstadt. ஒன்று பார்த்தோம்ல வால்ல பார்த்தோமே Looks locked. I can't go in. I
I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it. So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. The dialogues na skip பண்ற option நல்லா இருக்கும். Excuse me. Hello? Now what? I see you're not a fan of modernizing the square. Oh, the council, in its great wisdom, deemed it outdated and unpredictable for the musical automatons to be triggered by the best student in the academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Vaughan. Not to mention buskers, they certainly don't attract any tourists. No, what they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. So it would happen on a schedule, like an attraction. Did they do it? Oh, the talks went on and on, but nothing was ever done. And so the square has basically been abandoned. And the mechanical automatons have fallen into disrepair. There's just one problem. Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I left junior high. My mom bought me one when I was a kid, but it really wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order, regardless of the rhythm. You just need to know the basics of music reading. Why is the academy going to close? For the simple reason that we have no students. No students, no lessons. No lessons, no academy. And why are there no students? That's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant that enabled our institution to become famous the world over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff, no students. No students, no lessons. I get it. But, between you and me and this counter, I'd say that's all just a pretext to get us out of the building. And why would anyone want to do that? To make others rich, of course. Property developers who are going to slice our institution up into shops, apartments, and office spaces, just like they've done with all the other buildings around the musical square. I'd better get going then. Quite. Good luck with the mechanisms, Fraulein. இங்க என்ன லைவ் ப்ரோ? என்ன லைவ்? கேம் இன்னைக்கு லைவ் டவுட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஒர்க்கே என்ன முடியல. சூப்பர். I need to find the owner.
That brand was everywhere in New York when I left. And now they've even got branches here. இப்போதான் கொஞ்சம் அதான் ஒய்டி பக்கம் வந்துட்டேன், திரும்பவும் போய் கண்டினியூ பண்ணேன். ஸோ கண்டினியூ பண்ணேன். Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? Do you know anything about the Wagen Music Academy? It's the large building across the square there. Used to be quite renowned worldwide, actually. Half gameplay தான் முடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone studies there nowadays. I wouldn't be surprised if it were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. Okay, bro. There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be quite the attraction. Every year, the Academy's best student would play along with it, as did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again. ஸ்டார்டிங்லேயே காமிச்சிருவாங்க. ஃப்ரெண்டுக்காக ரெண்டு ஃப்ரெண்டும் There's nothing more for me to do back there. நினைப்பாங்க. பட் ஃப்ரெண்டை வந்து ஷூட் பண்ணுறதால சரி ஓகே அவங்களுக்காக நம்மளே போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவங்களே போய் தேடிட்டுருக்காங்க. அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க கேரக்டர் யார் நம்மள மாதிரியே இருக்காங்கன்னு சொல்லி. டபுள் ஸ்டோரி. ஓகே வேனில் இருந்த கடையை ஷாப் வந்து சர்ச் பண்ணு. Okay, bro. Looks like they've tried to blend all these new shops into the original Thanks facades. for joining today. Doesn't make it any less a tourist trap, though. இங்கே தான் இருக்கானுங்க அந்த கடை. தெரியலையே. பேக்ரவுண்டில் வீடியோ ஓடிட்டு தானே இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஷாப்பை தகிஸ்தான் இருக்கு. I need to find the owner. யாரோட ஓனர் இருந்து இந்த வண்டியோட ஓனர். இவன் வேற போஸ்ட் கொடுத்து நிற்கிறான். கொஸ்டின் கேட்கலான்னு பார்த்தா இது கமெண்ட் காமிக்க மாட்டேன். Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. கட்சீன் தான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ண முடிஞ்சா நல்லாயிருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை.
யார் அந்த வண்டியோட ஓனர்னு தெரியும். இருக்காங்க இந்த வண்டி. I've still got to activate the mechanisms mentioned in the report before leaving the square. கைஸ் இப்போ இந்த வண்டியை வந்து பண்ண வைக்கிறோம். I need to find the owner. பட் ஃபோன் நம்பர் இருக்கு. ஃபோன் நம்பர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மேலே 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 மறுபடியும் அந்த அகாடமிலேயே போய் பேஸ் நம்பர் ஞாபகம் இல்லை இருக்கு. ஏ 5 8 2 1. Wagner Baufirma, Dietrich. Guten Tag. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. ஓகே அந்த வேன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 hours இல்லை பிகாஸ் சார்ஜ் கம்மி. rolling. Oh my god, guys, இருங்க. Wait,
ப்ரோ வாங்க வாங்க ஹரி ப்ரோ. இருக்கீங்களா? லைவ்ல தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் லைவ் முடிச்சுட்டு வரேன் ப்ரோ. ஸோ கைஸ் இப்போ அந்த வேனை வந்து மூவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மெக்கானிசம் வந்து ஒர்க் ஆக தான் பார்ப்போம். ஐ ப்ரோ ராணா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ராணா ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஆகலை. எப்படி இருக்கீங்க ராணா ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள்? ஃபைன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஒர்க்கில் இருக்கீங்களா? There's no air flowing through. I must have missed something. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம பாஸ்டில் இருக்கோம் கைஸ். பாஸ்டில் இருக்க அந்த மெக்கானிசம்ஸை பார்த்து அதே மாதிரி இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் வந்து செட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மிஷின்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும். சாப்பிட்டேன். நீங்கள்? இல்லை ப்ரோ, டின்னர் இனிமேல் தான் ப்ரோ சாப்பிட்ணும். இதை பார்த்து அப்படியே இப்போ ப்ரெசென்ட் தான். டின்னர் இனிமேல் தான் ப்ரோ. சரிங்க, வந்துடுறேன்.
ஹலோ வாய்ஸ் கேட்குது. வீட்டில் கூப்பிட்டாங்க கைஸ். ஓகே This looks complex. ஸோ பார்த்தா இப்போ இல்லையா? எனக்கு ஓப்பன் இருக்கு. இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. பாட்டு இல்லை, பாஸ்ல இந்த பாட்ஸே இல்லை. பார்த்து போஸ்ட்ல இருக்கும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். சரி ஓப்பன் இருக்கு.
கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துடும். ஏன் நினைக்காது பண்ணிட்டேன். No, Kate Walker. There's no air flowing through. I must have missed something. Something. This looks complex.
It's locked. Right. Okay. I think this is the last one. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. இன்னைக்கு லாஸ்ட்டாக நம்ம இதோட முடியும் கேம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹவர்ஸ் ப்ளே. All the mechanisms on the square are working. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect, Kate Walker. Then I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. Wrong one. Okay, the sheet music is in place. ஆன் பண்ற மாதிரி வரும். Okay, the sheet music is in place. That doesn't work. கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒர்க் ஆகலையா? I can't play. The engine is off. யாரா இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணீங்க? That doesn't work.
That doesn't work. பார்த்தா Poor little thing. There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a specific purpose. It has no notion of sentiment. Indeed, I would go as far to say that it was a basic monofunction. Broken. That doesn't work. Wait, Kate Walker! I am a highly evolved automaton! Yes, and built to serve several purposes. Off you go now. போட விட்டுமா I see. You still haven't lost any of your irritating habits, Kate Walker. Look on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Well, hurry up and make use of it like the rector said. பாஸ்ட்ல வந்து இவ்வளோ மாதிரி இருந்த இன்னொரு கேரக்டர் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. காப்பிரைசராக போட்டுற போறீங்கடா. ஸ்கிப் கூட பண்ண முடியாது. அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ளேருந்து வரானுங்க. Copyrighted music games. Strike stop on time. Is everything all right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? The song I just played with the automatons, Vaughan's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play.
I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough, because? Because it means that there must be a link between Vaughan, my mom, and probably Dana, too. Dana, who looks so much like me. Ah, a family connection then. I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell that I'm gonna find out as soon as I've picked up Dana's trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you did, Oscar. You did. இதோட ஈவென்ட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Since last 9 seconds. Okay guys, இதோட லைக் வந்து லைவ்ல யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா பை கைஸ். வாட்சிங்கில் இருக்கு யாராக இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் ஃபார் லைவ். பை கைஸ். லைக் வந்து சப்போர்ட் பண்ண கேம் ப்ரோ, ஆஸ் ப்ரோ, ராணா ப்ரோ, ஆர்ஆர் ப்ரோ, சக்தி எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட். ஆட் பண்ணால் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பை கைஸ். குட் நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க. ஒரு லைவில் பை கைஸ்.一瞬で空がまた変わる光の中に飛び込む僕脈打つ心に刻まれたミスターで荒れる鎖を壊せ時を駆け抜け消えた世界失敗も僕を駆り立てる名前を忘れられても全てを書き換えるこの瞬間ねどこにいるこの果てのプレイ夜を越え日々を越え心の中に君を感じる導く光陸を越えて倒れても今夜